Hello and welcome to the Weekend Edition. I'm Dr. Kingori. We have yet another classic show lined up for you. One of our guests for this episode is a lady that you loved on her appearance on our Valentine's Day special show. She's an embodiment of good vibes. Na najua leo pia mtampenda. Faiza is in the house. Yay! Also in studio is the Stingy Men's Association's favorite choir master. You also had nothing but love for him on his first appearance on the show. Wakati tulimleta na Will Broda maze. Funny man and the reigning king of parodies, Padi Wubonn is in the house. We'll be talking to them in a bit, but first, the world went into mourning this week following the announcement that President John Pombe Magufuli is no more. May the good Lord rest his soul in eternal peace. His Requiem Mass was held this past Monday, and this moment during President Uhuru's speech was one of the highlights. Imefunguliwa mwito poleni, wacha niendelee kwa kusema ya kwamba Tanzanians celebrated this moment so much that Hilda Newton, a journalist in the country, tweeted that Uhuru ni bonge la kiongozi. A tweet that went viral, and from the reaction, or should I say, but from the reactions by some Kenyans, it seemed that their interpretation of bonge la kiongozi was different. It can also be argued that Tanzanians are celebrating our president for basically the same things he gets criticized for back home. Kuomba. Now, according to Tanzanians, Kenyans are very blessed to have President Uhuru as our president. Haters have claimed that this could be the exchange rate at play. Juu hata hii shilingi ya Kenya sisi udharau hapa ikiingia TZ inakuwa 21 bob. And the vice versa is also true. Watu wanasema hata Simba ya TZ ikiingia huku inakuwa tu simple boy from Tandale. Now, some people also didn't see a big deal with President Uhuru's courtesy of posing for Adhan. Hata matangaza huku home, ye ungoja watu wamalize kuongea kwanza, alafu sasa yeye. And the people who hold the opinion that President Magufuli ruled with an iron fist could argue that Tanzanians were just celebrating our president because generally walikuwa wanatamani uhuru. Now, whether some people choose to see it or not, that move by our president was a classic show of respect. The Requiem Mass was well attended by African heads of states, dignitaries, but there were some very notable figures absent. President Museveni, among others, and for another time running, no one saw Mukisa Kitui. Ama hii alienda. Maze. Now, another major highlight at the event was these moments during the speeches where the translator was said to have given misleading interpretation. President Magufuli was not a great traveler. He didn't like traveling very much. He preferred to stay here at home. Nilijisikia kuheshimiwa sana kwa sababu Mheshimiwa Magufuli alikuwa ni mtu imara mwenye upendo ambaye alipenda pia kusikiliza na kuweza kutoa mwongozo kwa wenzake. Now, this is not the first time this is happening because during the funeral service of the late Nelson Mandela, the sign language interpreter also shined for the same reasons. Family, the leadership of the ruling party, the African National Congress. It's either there is something about President Ramaphosa, or this is either a coincidence, or translators just know that politicians don't mean what they say. Now, interestingly, NTV did a story on this, and there are some very interesting perspectives on why this would happen.
Main speaker sometimes may use harsh, we can call them harsh words, or some words which may be perceived not acceptable in the culture of the target language. The translator may use evenemism, where now they will use the ones which are not very harsh, which are not very sharp, but the main message has to be maintained. Okay. Haya basi ndio hiyo. In other news, the government seems to have changed tact in dealing with the people who flout COVID-19 rules after several members of the public were sentenced to communal jobs like washing toilets and garbage collections for disregarding the regulations that have been set. Now, this is still being implemented at government level. I know some people can't wait for this to get to public participation. We bro, manze wapi pesa ya takataka? Aya, pesa gani bwana na ujavaa mask? Consider yourself punished. Tuonane next month na usanitize. Ama unataka hii mambo ifike bere? Now, no one likes to lose an argument. In fact, some people enjoy it. I've actually come to learn that some people actually find arguing attractive. Now, some people are plainly talented in that field. Now, kuna watu najua wanaweza penda blame the opposite genders, but kumbe hii kitu inaendanga both ways. We have some very interesting perspectives on this concept, bila kusahau watu wako na passion ya kusomeana. Our guests for this episode, Wubonn, Padi and Faiza are joining us on the other end of this short commercial break for this fun conversation. See you guys in a bit. Welcome back to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. Kama kawaida show nzito kama kawa. Leo tuko na the brand ambassador wa good brand ambassadors wa good vibes. Padi, Wubonn na Faiza in the house. Yay. Manze, you love them both. Mnajipigia makofi. Acha napigia makofi. Manze, asanteni sana. You love them both on their first appearances, each at different times. Na leo tuko nao tunataka kuongelea topic ya arguments. Now we've argued a lot even before tuanze show. Karibuni sana. Thank you for having me. Karibu Padi. Kabisa mzima. Before tuingie set, Faiza alikuwa anatuambia vile kuwin argument na watu wafupi ni rahisi juu na gonga kichwa hivi. Sijasema hivyo. Hey, no. Taken out of context. Okay, sawa basi. Maybe I may not have caught the grasp of the context kabisa, but mademu huko na nini against watu wafupi? Juu kila dem hata wale wafupi wao sema wataki watu wafupi. Mimi sijui. I don't know. I can't explain it. There's nothing I can point out and say kuna kuangana something specific. I don't know. I don't know if it maybe we would not look good together tukiwa the same size, ama it's like okay, mtu akikuja anataka kufight tutasaidiana aje, as in it's a dominance thing, I think. That I think embodies the concept of arguments, because atiwa usema mtu mmoja akikuja juu, mmoja lazima akue chini, si ndio? Lazima mnaweza kuja juu nyi wote. It happens. Okay, sawa Padi. Mambo Nice most. We kwanza kwa story ya argument nimekukata tukiongea offset about something very interesting ya the one time umeivaliwa. Kuvaliwa ni kupigwa. Nishagongwa successfully. Yes, vile kama utagonga mtu. Yes. Ungesema zile mgonge hivi. Yes. Kama mfano. But the problem is sikuargue. It wasn't an argument. Yes. It was a mistaken identity. Mistaken identity. Yes, ilikuwa argument ya watu wengine ikakuja ikaspin kwangu. Or you are a victim of an argument. Yes. I remember ilikuwa 25th I don't know, sikumbuki mwaka yenyewe, ilikuwa kwa bar. Christmas. Yes, Christmas. Kwa ndani ilikuwa 24th, sasa tunavukia 25th. Anaenda majama wangu wa mtaa yangu Sivo. Mtu ameenda kakanyanga dem ya mtu mwingine. As in to step on. Na mguu. Kabaki lazima watolewe nje. Wao wakasema hatuwezi toka kwa sababu si ni wengi, au wenye wako less ndio watoke.
So pia mimi kumbe nilionekana na wao. Nikitangaza ufalme ulivaliwa kama collateral. So walinipiga ndio watume message. Okay. Sawa. Hii ni perfect combination wa hii topic yetu ya leo because Padi, the last time Padi alikuwa hapa alisema mademo ukuwa tu sawa hata mkidebate. But kitu inakuangana, kuna kabaita alisema ya keke, ilikuwa hata kwa promo ya show yetu. But then, mademo ukuwa na kitu fulani ya mkibishana na mtu, you have to put in ile word ya mwisho ya haiwezi isha hivyo. Unage, you don't fight, but mnajua kusukuma sana. Is it a skill ama ni feature? Yeah. It's not a skill or a feature. I think it's an emotional trigger. Like it's triggered emotionally. Yeah, you have to have the last word, you know. Sasa ndio ijulikane you won that argument. You know, essentially, that's how women argue. It's like I have to have the last word. You have to and win. And some take pride in that. See at you know, and it gets to a point. It's actually it's fun. I hate to say it, but sometimes it can be fun, depending on the argument itself. Like, what is it based on? Like, what happened? What transpired? But in Africa point, it becomes fun. Yeah. Before we get to the fun part, iya mnajua poa sana na I think Padi alisema hiki kitu poa sana. Mnachokoza ile kama umeona ile mimi ya godha joraga nipige niue nipige kama wewe ni mwanaume ni sasa nisipopiga sasa now that one no, kwa sababu someone might actually beat you up and then what happens after that? You sue them. Kuna ile kuchocha ya, you know, it's just light, but sasa hiyo ikianza ati you are making threats, you want someone to beat you up, you might actually get beaten up. Not asking for it. No one is supposed to beat up a woman, because if it's a guy, if it's a guy and a girl, if it's a relationship, let's say, physical strength, obviously, yours and mine are totally different, you know. Okay. So ikifika hiyo point, if ever, women don't do it. I don't know. Nowadays, I don't think women are like, si unipige, si unimalize. Mi kwenye naishi basi, there's peaceful women. You should come hang around. You should come hang around us. But hiyo, someone might actually beat you up seriously, alafu, you know, he ends up in jail and you're just there looking like mahali. Padi una imani na hii story? No, you know, one thing that hata mimi wanagani kama even our judges, because one thing hautaenda ku argue na dem alafu win. Hata ukiwinio argument umemaliza, mimi nje accept. So ukianza kuagi tu hivi, hata kama utawina hapa, kuna kitu ndakungoja huko mbele. Cause number one, you know naturally binadamu mwanamume tumeumbwa kwamba reactions zetu, ukiona kitu imefanyika alafu usikie mwanamume anarukia zile, we don't react immediately verbally. Si toke bob ashashikilia ngumi. So you see instincts zetu zinapanga so much kwa mikono, miguu, like we feel like ushaya juna dem alafu kapata you're right, lakini you don't have even a single word. Unaanza zile don't ushafika point. That means maybe also that means you're wrong. Ati? Kama una words inamaanisha nini? It's because normally the way you unajua new arguments zenu mnazilingana levels. Mnaweza zia Cold War, alafu mnakuja hapa, alafu baadaye mnakuja kwa kusuu. You know those levels. Yes. Aizi anataka tunakusu. Na Faiza, in fact, tukiongea tena offline, ulikuwa na story fulani ya you are a reformed arguer. Yeah, I used to argue, you guys. I used to argue. What if people watch my videos back in the day, I used to argue even like in the videos, you know. I wanted to get my point across. I felt like I was right. But you know, once you grow older and your mindset inabadilika, you just feel like, anyway, okay, these arguments, also if, also if you find that you keep having the same kind of arguments with the same person over and over again, and you never get to a point where you
the problem is solved. Yes. Yeah? Yes. So you realize, okay, maybe I should start listening. Yeah? He has a valid point. I do have a valid point. I've reacted emotionally to the problem that we have. He has also reacted emotionally to that problem. Okay, where is the, meeting point? We agree to disagree, or we agree, and yeah, this time, you can try this. So with time, ulilan kuna kitu kuna kitu, point, yeah, kuna compromise. At the same time, you realize, most of the time, maybe you are also wrong. Yeah? But because it was emotional, you are not thinking at that time, vile alikuwa anasema, dem ananzanga, inaenda, it builds up. You have to have the last word, you have to be right all the time. But inafika point, you're like, okay, let's level-headed. Let me think about this. Like, even though ilitokea, and this is how I reacted, and this is how it triggered, this kind of result. And hata yeye, kama is a mature person, atarealize yenyewe, I'm wrong, I will apologize. Okay. Yeah. Na Padi kama boys. Ushaiona mwanamume anatembea tu na unaona mpaka katikati ya street na kuzileza. You rarely see ladies doing that. Ushai notice? Unapata tu mwanamume anatembea uko tu zile za ama kwa matatu. Normally we don't even know how to make those build-ups. Normally utapata huyu jamaa kuna venye anataka kwenda kujustify kitu ama anajaribu kwenda kwa not even attacking, but yes, kuna kitu. Hata si hata tukuangi sijui kati na kuona room ya kustore missiles za kurusha na mdomo. Yes. Because one thing, as much as ndio unaongelea about reform, ndio unaongelea solution, but this is argument. Foundation ya argument na konga hivi. People don't argue because somebody's right and somebody's wrong. It's because I think reason ya watu kuargue ni kwa sababu you're right from your side, and I'm right from my side. And now I'm not seeing. Ni kama where from you upande. Your right side is this side. Me naona right side yangu ni upande mwingine. Unaona? So based on your backgrounds, wewe umekuja late saa moja. Ulikuwa unakuja saa 2 hata ukiwa na your parents. So hazi yake kuambia ni nini unaingia kwa nyumba saa moja. You see from your side you don't see yourself. Unaelewa? Another person cheki mimi all along hata kwa my past relationship nilikuwa nakunywa pombe vile nakunywa. Shida yako ni gani? You see, based on the way you see things. But now, me I feel like you should hear war. Ako kaoke na kana kuanga hapo. The way ako kachocha kenye, I don't know. Kakuchocha conversation tuende. Kuna venye una and ladies wanaweza ka argue na akiona ana lose this argument. Anafukua vitu zingine zile za ile side na kwambia no wonder unakuaga na mpaka udeleza hivi imetoka wapi. Kai hiyo sasa imetoka wapi? No wonder watu wa kwenu wanakuanga. Unaelewa? Umeambiwa kitu na mtu as in kama boys where do you feel like sasa imepita si unajua kuna stages. Kuna cold war vile ulisema, kuna kubishana. Alafu sasa kuna sasa you cross into fighting. Yes. But most cases mnaiachia. Kana ishanga na I'll sue you. Wewe. Yes. How do you, in terms of your decision making process, how do you tell that now this is now qualifies for a fight? Kwangu mimi nikianza kuona kwanza because most of the time inakuanga kwanza cold war. Nita make sure cold war imekukula. Unaelewa? Because zile za he haongei. All of a sudden saa zingine unaanza kusikia mtu anaanza kuimba ngoma zingine. Oh, kuna watu na watu. Unajua haka nikaoka na kuja haka. Kuna sometimes kama ladies they know that. Sasa watu wametoka msave na hii. Toka mlango imebanyo. You know hii toka. Haya. Hiyo anatoka tu mapema tu. So wewe in your former years of argument. Uliai argue na msee mkafight? Mimi sina hiyo physical strength. Kama ni kuchocha na chochea kama niko kwa mlango huko. Na kuita hizo vitu zenye anasema mtu anaweza anza kutoa huku kwa archive. Kama nimeenda kwa sababu unajua kitu inaweza rushwa na niko on site inigonge alafu unaargue kama unajua physical strength is not your forte, just ni mdomo tu. Unakwanga ukiongea kama uko kwa mlango
ndio torokange mkiargue na dem, mkiargue na dem, alafu aanze kulia. What does that mean? See hit, or maybe you're spitting facts, okay, and she does not want to admit. Oh, that's how you win. Na ulikuwa unasema mtu hawezi win. That's how you win. No. Normally utawin. Utawin kwa sababu she will win. Kwa sababu hiyo inaekwa until next time. Ama until next time. Utawin ni wewe ndio umekosewa na ni wewe ndio utaenda unambembeleza. Wewe ukiargue na mtu, do you have presets zenye unajiambianga wewe nitukane tu lakini usitaje mama yangu? As in wewe nitukane tu lakini pale ukicross ni hivyo. As in hiyo Sunday ile I have limits. Threshold umeset. Niko na limits. Na sio hata kuargue. Kuna zile points zenye hata kama tunacheka alafu nisikie tu niko zile za hiyo nini unaelewa. Of course kila mtu akona hizo limits, but the worst ni vile tu anasema kama hiyo I doubt unaweza kanitukana matusi fulani ama unaweza mention something but for me that is not the worst. The worst ni hiyo silence. You see unaargue na mtu, unarusha facts zako alafu yeye amenyamaza. It's like tumeingia kwa room alafu one person on a strip mwingine alafu you see tunaona kila kitu alafu you just walk. Unabaki hapo like zile za umeona nini? Unajua unabaki zile za excuse. Unabaki hapo ni kama mjinga because umesema kila kitu. You understand? Sawa. Na this ni kama hii story fulani wa Kenya nao wanakuangana kwa mtandao ati msee ana watch ball na babake alafu akaget carried away. Msee alisema kitu alafu akaambia budake, akageukia baba yake akasema sikia hii gasia. As in hiyo ni ng'ombe. Wewe ni fan wa ball? Mimi fan wa ball tena sana. Wewe kwa una side gani argument ya Ronaldo na Messi nani mdeadly? That kind of an argument, of course, choose one. Wewe unakuanga pande gani? Messi. Kwa nini? Because I think football yake is entertaining and I feel like story yake is totally motivating me. So I watch people and I react to people I relate to people based on where they are from. I think we ni wale wanaochingi ball kama watu wa DJ Afro. But then Lazima upige story. Kama movie yenye hebu tunasemanga yenye imefanywa kugadhiridia. Imehypiwa iko na DJ. Vile hatutaki kuchokoza Padi because men are not selfish. Hii debate tungeenda nayo mzima. Leteni dem mwingine hapa alafu Kingori uone. Hautaamini wewe. Padi. She knows. She knows they always win. Nakwambia hii imekuwa postponed. It's on. We'll allow you to nominate your argument mate. Sawa. We'll allow you to nominate. I have someone in mind. You have someone in mind? Yeah. Wadau. Another it's selfish coming person through. You're the most selfish person you know. Selfish because I've not picked your side. So unaona there's a problem. But because you picked yours. Sasa ndio. So argument is agree to as we continue to argue, that's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.